Αυτά είναι. Let's have some water first. Yeah. Μην βάλεις το αριστερό σου δάχτυλο εκεί. Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ στον ΙΑΝΟ, το μήνα Μάιο, είχαμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. 36 εκδηλώσεις σε 24 μέρες, νομίζω ότι καλύπτουν όλες τις πνευματικές και τις αισθητικές ανάγκες του καθενός. Όσον αφορά τη μουσική, οι εκδηλώσεις ήταν πολυπίκυλες. Είχαμε μία βραδιά jazz αφιερωμένη στον Miles Davis. Προχθές είχαμε έντεχνη μουσική βασισμένη σε ποίηση Λόρκα. Και τη Δευτέρα παρουσιάζουμε το βιβλίο του Διονύση Τσακνή που κυκλοφορεί από τις δικές μας εκδόσεις, από τις εκδόσεις του ΙΑΝΟ, για το οποίο βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Γιώργος Μανιώτης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Θάνος Μικρούτσικος. Με αφορμή το έτος Mozart, ο ΙΑΝΟΣ και η Όπερα Compact Disc διοργανώνουν αυτή τη βραδιά για το μεγάλο μουσουργό, παρουσιάζοντας το CD τη συλλογή Mozart Edition, η οποία κυκλοφορεί από την Brilliant Classics. Έχουν περάσει 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσουργού και η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει όλα τα έργα του μεγάλου συνθέτη, τα οποία περιλαμβάνονται σε 170 CD. Μιλάμε για το σύνολο του έργου του Μότσαρτ. Είναι οι καλύτερες ερμηνείες που έγιναν ποτέ. Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες ορχήστρες και οι καλύτεροι ερμηνευτές του κόσμου σε άριστες ηχογραφήσεις. Η κασετίνα αυτή διαθέτει επιπλέον ένα CD-ROM με πληροφορίες για τα έργα του Μόζαρτ και λιμπρέτα από τις όπερες του συνθέτη. Για την Mozart Edition θα μιλήσουν ο μουσικολόγος και κριτικός μουσικής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας Γούρδας, ο υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας Brilliant Classics για όλο τον κόσμο κ. Raymond Van Felius και ο διανομέας της ίδιας εταιρείας για την Ελλάδα κ. Ηλίας Ποτουρίδης. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με μουσικά κομμάτια για πιάνο, με έργα του Μότσαρτ και διάφορες άριες που θα ερμηνευθούν από την πιανίστα Αναΐτ Τερτατσατιάν και την υψήφωνο Έλια Αναστασοπούλου και επίσης από τον πιανίστα κύριο Κωνσταντίνο Βαλιανάτο. Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας και σας θυμίζω ότι όσοι δεν κατέχουν τη συλλογή, η συλλογή βρίσκεται εδώ δεξιά μου και μπορείτε να την προμηθευτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ποτουρίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ και ήρθατε να παρακολουθήσετε περισσότερο τη συναυλία για τα παιδιά που παίζουν πιάνο και τραγουδάνε. Και δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό εγώ για την έκδοση και της Mozart Edition, που υπάρχουν άλλοι πιο σημαντικοί άνθρωποι, όπως ο Κωνσταντίνος ή ο Raymond, που θα σας πούνε για την έκδοση αυτή. Εγώ μόνο έχω να σας πω για την ευτυχή συγκυρία που είχα να συναντήσω την Zoan Records στους διαδρόμους του Μιντέμ,
Η Zoan είναι μια εταιρεία δισκογραφική ενός μεγάλου group Ολλανδικού, της Foreign Media Group, και η Brilliant Classics είναι η εταιρεία, η ετικέτα κάτω από την οποία βγαίνουν όλες οι κλασικές της εκδόσεις. Από την αρχή της συνεργασίας που είχα με αυτή την εταιρεία, πίστεψα ότι υπάρχει τουλάχιστον από τη μεριά μου ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντα ζητούσα να έχω μια δισκογραφική εταιρεία με καλές ερμηνείες και σε πολύ καλή τιμή. Έτσι έβλεπα μήνα με το μήνα να μεγαλώνει ο κατάλογος αυτής της εταιρείας και να σας υπενθυμίσω ότι κάθε μήνα έχει πάνω από 10 καινούργιες ερμηνείες που είναι πραγματικά κατόρθωμα και πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εταιρεία, έστω από αυτές τις παραδοσιακές μεγάλες εταιρείες. Έτσι, αισίως, τα 10 χρόνια που έχει φτάσει η εταιρεία και τα γιορτάζει φέτος, έχει να παρουσιάσει πάνω από 550 τίτλους στον κατάλογό της. Το αποκορύφωμα αυτής της εταιρείας είναι το κόκκινο αυτό κουτί, όπως το ονομάζουν στην εταιρεία, με τα 170 CD και που γιορτάζεται για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσουργού. Ευχαριστώ. Good evening, ladies and gentlemen. I hope you don't mind me doing this in English. My Greek is terrible. So I will start out with a small introduction of the label for which I am the international manager. Brilliant Classics was founded in 1996. This year we will have our 10-year anniversary, and we have been running this label for the past 10 years, the first 5 years within the Benelux, which is our home market. In the 10 years of our existence, we managed to open up international offices in Belgium, Denmark, Germany, Turkey, United States, and currently we are trying to establish an office for the Irish and UK market in London. Later on in 2007, we plan to open up an office in Poland for trying to work the Eastern European market, because it's becoming of increasingly importance to the music market as a whole. Brilliant Classics is somehow an unconventional label in terms of that we approach markets in a somehow different way than other classical music labels are doing it. I think the best example to give you all is that in our home market, in the Benelux, we are not selling our music through music shops. It might sound a little bit strange to you all that we only sell our music through pharmacy chain. We have only one client in the Netherlands, which is called Kruidvat. It has 630 outlets throughout the country, and within the 10 years we've working with them, we managed to more or less outrule the classical music trade, meaning that if you would go to Holland and try and look for a classical music shop, it would be very hard to find, since it's being dominated by this pharmacy chain which is carrying only our releases. The reason why we have chosen this method of selling is that if you would look at the overall label philosophy, is that we aim with Brilliant Classics to try to take away classical music out of the so-called elite market and try to make it available for ordinary normal people who also might like classical music. The Brilliant Classics international strategy is somehow a little bit different. In territories where we work, we try to have a mix between the conventional, traditional music trade, but we also certainly look at other options for selling our material. Meaning that our international strategy is less radical than we have in our home market. We very much depending on the classical music trade in foreign countries, because they make sure that they create brand awareness for what we do and what we try to achieve. But
when a label is established, mainly we do this after 2 to 3 years, we try to look to cross over to alternative channels. I think the best and most closely related to classical music is obviously a place where we are right now, tonight, the book channel, which is very much related because it attracts the target group which you want to attract for selling classical music. But also on our radar, we look at more voluminous channels like supermarkets, gasoline stations, consumer electronic stores, and we also try to cooperate a lot with magazines and brands, let's call it A brands, for special products and in a later stage TV concepts. How do we try to realize the best position in the market, and how do we try to convince people to look at the material we bring out on Brilliant Classics? We try to do this, very important, with an attractive pricing. What we try to do is afford similar, if not possibly better quality than our main competitors at a relatively low price. This is done by a very important purpose, because in our assumption a lot of people might like classical music, but with not having the knowledge, or at least enough knowledge to know what you're buying, we feel that people should have the chance on buying classical music for little money so that they can afford to make a mistake. We've all experienced the fact that we bought actually a disc which we, after hearing it a couple of times, did not like. So therefore, you know, our price point is very important. We are a so-called super budget label. Also, a part of our format is that we focus on collective works. I think the best example of collective works is right in front of me. It's the complete works of Mozart, which Konstantin will talk about the content in a minute. Also very important for especially the more non-classical music channels, the supermarkets, is the packaging. We think that with doing attractive packaging, we can attract a larger audience for the material we offer. Also, an important aspect of trying to reach a broad audience is a good presentations in shops. We always aim for a wide, in-your-face presentations, meaning that when you look at non-conventional channels as supermarkets and pharmacies, we try to be very well presented near checkout points or near important spots in a shop. Also, why we feel this is important is that we want to take away any purchase barriers within the supermarket trade. You know, if you go as a less knowledgeable consumer and want to buy classical music, the first barrier you have to overcome is to make your way to a music shop where you have the risk in where the sales guy is asking you a lot of difficult questions where you actually don't know the answer on. So we try to give the consumer the opportunity to buy classical music relatively anonymously in order for them, again, to afford them the option of making a mistake while they buy it. Important, where we are for here tonight, is the complete works of Mozart. I will tell you in general shortly about the box and the results we have achieved so far. Funny enough, we had this Mozart cycle since 2003, excuse me. We released it after we, in 2000, released the full cycle of Bach. 2000 was the Bach year. And our main client was looking for a similar sales success to follow up on the Bach edition we did. So we introduced it to the market in Holland in 2003. At the time, we didn't have this box. We chose to release it in 24 separated volumes. And these volumes were released
every 2 weeks. So every 2 weeks we released a new volume in order for consumers to give them the opportunity to collect the whole set in a time frame of a full year. It was not really a success. I think after collecting the full Bach cycle, the Dutch audience was a bit fed up with collecting separate boxes every 2 weeks. So we decided to complete the cycle, but do it very low key. And we then had already in the back of our minds that 2006 would be the Mozart year, and that we would try to relaunch it then in a different format.